pro bono video. Yeah. Do you know where? In their homes. I could even see my sister Matembe limping into the court. When she was coming in court, she came limping. I was worried, but forgot to limp. When she was leaving the court, she walked. She had forgotten to repeat the scene. I saw the video. Therefore, those who want to know the truth, wait for the trials of the accused people. That's what you should do. You should all be demanding abantu mbalete mu kooti tuwulire amazima. Omulimba ali ludda wa? That should be the demand. Nantagambwako tembakwatako. Prison, I was in prison 8 times in Tanzania. There is no prison of Tanzania which I don't know. 8 times. Bukoba 3 times. Mwanza, Tabora, Central Police. I was in those prisons for nothing. Because there are people who are against us. Although Marimu was supporting us, there were people who are against us. I've told you, if it is a performance, from 2021, when I entered joined Parliament and became Deputy Speaker and took over, there are 166 laws passed. 166. As a journalist, go and verify what did the other Parliament pass. Then you say what I'm talking about that she has performed. It is easy, these books are there. Come, I will ask our Department of Corporate Planning and Strategy, which tabulates all this information, to give it to you. Yeah, just publish it on the website. We'll find it. It is there. It's in the website. Those who want to go to the website. There have been 450 house sittings, meaning the house has been vibrant. You see? It's a deliberate assembly. Olunaku kuva lwatandika ku lunaku olw'Essande olwedde paka kuno olunaku era tuli mu lwa Sande. Stories nyingi zezikola amawulire mu ggwanga ssaako n'ebweru w'eggwanga ne of course nga zino ze story ezisinze okukwata omubabiro wano mu ggwanga erya Uganda. Nkwanirizaako nkubuuzaako nkubaza emirundi gyonna gy'otuusizzaako engalo lunaku lubeera lwa Sande nga w'omanyi nti nno wezibiweera essaawa weeziti tubeera tuyingirawo ate okulaba ensonga ezibadde zitambula mu mawulire okuva wiiki we yatandika era nga nnaku luli lwa Sande tuzisoosootoera gwe n'abadde taliiwo okulaba nti ate osobola ozinnyonnyoka obulungi. Amannya yenze Mr. Essential Katela yenze amataaga tafu egubanga gwe mulundi gwo okulaba video eno oba okulaba channel eno okusaba osubscribinge olikinge ate osharing. Mu stories zisinze okukola amawulire tubaddemu ne story ya Miria Matembe yavayo n'akwatibwa. Tulabyemu ensonga z'ekitongole ekya NMG oba Nation Media Uganda. Tulabyemu ensonga ez'aba South Africa Bannayuganda badde bawangira mu ggwanga erya South Africa okomezebwawo ku butaka. Tulabyemu n'ensonga eya Dr. Kizza Besigye naye yabadde mu kkooti era bingi byayogedde n'okwekalakaasa okwabaddemu. Kale ezo ensonga ezisinza okukola amawulire era nga njagala tuzisosootole ate tulabe ki ekyagenze mu maaso gwe gy'otaabadde oba ensonga z'otaasobodde kunnyonnyoka. Wegubanga gwe mulundi gw'okulaba sooka subscribinge olikinge ate era osharinge. So my note, and we are very anxious to get paid. French say that in the prevailing circumstances, we have indeed sympathized with our council. We are extremely determined to insist on our right of representation by lawyers of our choice. And until that is possible, or until court directs, it's only prudent for us to remain in our prison until further notice.
Story gyentandise nayo yo story eya Honorable Dr. Miria Matembe. Dr. Miria Matembe wiiki ewedde yavaayo n'abulawo oluvannyuma lw'ebyokwerinda okusalako amaka ge era ne batandika okufuuza we bataamulaba ne baddayo. Bano kigambibwa nti no baali batumiddwa General Muhoozi ne Lugaba ogenda okumufuuza era okumukwata. Kigambibwa nti ono okutandika okumunoonya n'okutuuka okumukwata alina ebigambo byeyisa ku mukutu ogwa YouTube oguyitibwa DK Uganda. Guno nno omukutu nga yayisaako kwaliko interview era nga muno mwe yasinziira okubaako ebigambo byayogera ebisekeeterera oba ebiyinza okuleeta obuzibu naddala ku bantu abanyankole nga nti no wano yali avoola abakyala abanyankole era kino kye kyamukwasa era mu lufuutifuuti omusango gwamugulwako gwe musango ogwa sectarianism. Guno omusango gwa naggomola wano mu Uganda naye nga before tebannaba mukwata yasooka kubulawo era nga bamunoonyeza basangawo baawe ewaka n'ababuuza mwagala ki story yo nagibawa naye tebasobola muddamu era ne banoonya ne basaakinga amaka ne bamala ne bagenda 5 days down the road nga tebamanyi Miria Matembe waali naye ku lunaku olw'Essande Muhoozi n'avaayo n'atweetinga n'agamba omukyalo ono akwatiddwa era ng'ali under state custody. Kati ku lunaku lw'Emmande ono yaleetebwa mu mbuga z'amateeka oba mu kooti n'avunaanwa omusango. Baali baagala muwa beyiro ne bagamba obudde buyiseewo tebasobola muwa beyiro ne bamutwala e Luzira. Kano ne bamutwala e Luzira ne baseetinga ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi lumu akomezebwewo okulaba nti nno atandika okuteekamu beyiro application era ono baasobola omuyimbula naye state oba gavumenti yali teyagala emuyimbule. Lwaki? Nga bagamba nti nno ono sooka talina waabeera ekyokulala nti nno ajja kuddamu okwogera ebigambo byemu bye yayogera ebigenda agenda kwongera okuzza emisango. Agamba kisingako okulaba nti nno omukyalo ono akola ki? Omukyalo ono asigala abeera mu nkomyo okutuusa nga bamaze okunoonyereza. Naye wano okusinziira ku mulamuzi, omulamuzi ono yavaayo n'ategeeza n'agamba nti nno akagere kikali nti omukyalo ono abadde good citizen ate alina waabeera ate ekirala nti akulidde mu myaka talina rekodi mbi kale tekitalaba nsonga lwaki abeera tamuwa beyiro era ono ne bamuwa beyiro n'asobola okukola ki n'asobola okuteebwa era bamwanani cash bail ya 3 millions era ne bali abamuyimirira buli omu n'awaayo million 2 ezaali ez'obuliwo. Kati wano nga bali mu kooti waliwo katembe yakolebwa ono bamubuuza oba abantu abazze omweyimirira oba abamanyi alina statement gye yakola ndowooza mugirabyeko nagitaddeyo ku Facebook yange saako ne ku YouTube ne ku TikTok era ng'egeyinze momentum. Alina statement gye yakola neyeewuunyisa. Bamubuuza oba amanyi abantu bano gye babeera yamugamba abantu bano babeera waabwe nze abamu si kyabajjukira n'amannya wombuuza amannya ng'ate bo bamaze okweyogerako awo mbeera sikutegeera. Kale no omulamuzi wa grade 1 magistrate yalitibwa Shira Gloria Atim ono yavaayo n'agamba omukyalo ono talaba nsonga lwaki tamuwa beyiro era agende mu maaso naye n'amukugira okuddamu okukola interview nga zino eziyinza ate okwongera okumuviiramu obuzibu era nga basetinga ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini okulaba nti akomawo ate addemu okulaba nti no yeewozaako kwegya emisango egimuvunaana. In fact basetinga ennaku z'omwezi 19 okulaba nti akomawo atandike okuwera ennemba negino emisango egimuvunaana wadde nga aweddwa beyiro tekimugaana ate komawo mu kooti kulaba nti n'atandika okwewozaako okugina emisango egimuvunaana. Naye my take is this is my reaction to this story nti omukyala ng'ono omukadde bonna bano ba prosecutor ba government I don't see the reason why oyagala omuntu ng'ono abeere mu kkomera. For what reason? 73 years of age. You support this woman to be in jail like gundi ki gy'asobola okukozinga impact gy'asobola okukozinga mu society olw'ebigambo byayogedde. No, I don't think it was good okulaba nti no bamukuumira mu kkomera but anyway yamala n'avaayo era nga one of the reasons why bamuta lwakuba nti no yali alina obukosefu era Museveni abadde yeeyogeddeko ku Lwomukaaga n'ategeeza era aba Miria Matembe
nga bamuwadde beyiro yajja okusaba beyiro nga alaga ali muyinnyo naye bamuwadde beyiro ate n'atandika okubuukabuuka. Story eyo video eyo ngenda gikuwa awo era yiyo girabe. Having regard to all the above circumstances, factors, and having judiciously and meticulously weighed one factor against the other, I'm inclined to grant the bail application on the following conditions. Will continue reporting to this court for mention pending the completion of inquiries and or during the period of hearing of the matter, as the court will from time to time communicate. Because of that age, so these names have been given, the homes have been given. I don't know why she's doubting the people. What is the idea behind? But where they stand, this is my aunt, Honorable Namwe Kazora. This is my dear friend, pro bono, video. Do you know where? In their homes. I could even see my sister Matembe limping into the court. When she was coming in the court, she came limping. I was worried, but forgot to limp. When she was leaving the court, she walked. She had forgotten to repeat the scene. I saw the video. Therefore, those who want to know the truth, wait for the trials of the accused people. That's what you should do. You should all be demanding abantu mbalete mu kooti tuwulire amazima. Omulimba ali ludda wa? That should be the demand. Naye nantagambwako temubakwatako. Prison, I was in prison 8 times in Tanzania. There is no prison of Tanzania which I don't know. 8 times. Bukoba, 3 times. Mwanza, Tabora, Central Police. I was in those prisons for nothing. Because there are people who are against us. Although Marimu was supporting us, there were people who are against us. Story endala esinza okukwata abantu mu muliro ye story eya Dr. Kizza Besigye Sako ne munne gwe bavunaanibwa omusango ogw'okuseketerera gavumenti ogw'okulya mu nsi yaabwe olukwe ono nga Ajobedi Lutale bakomezebwawo mu kkooti era mu wiiki eno babadde mu kkooti ku lunaku olwokubiri baali mu kkooti era bano baali bazze n'okuwulira in fact it was Monday nga azze okuwulira okusaba kwe yateekamu okulaba nti no Jeno Muhoozi Kainerugaba ajja alabikeko mu kkooti ku misango Besigye gyamuvunaana egy'okumutiisatiisa saako n'okutiisatiisa okumukolako obulabe. Abawaabibwa bano balina bakansozi baabwe era nga muno mwalimu Elias Lukwago saako ne Martha Karua. Martha Karua bamukwata ku Entebbe airport ono ne bamudipooti nga ne bamuzaayo ng'era bamuvunaana okubeera nti no is a personal and grata kino no kivunulwa nti no okubeerawo kwe mu Uganda kuyinza okutetekanya emirembe era ne bamuggyako n'amasimu ge. Twalaba Elias Lukwago bamukwata ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa June era naye ali mu ddwaliro alisivinga bujjanjabi mu ddwaliro eri Mulago ono nga ate akyali under prison akyali musibe naye kooti yasalawo bamutwale Mulago okulaba nti natandika okufuna obujjanjabi ng'eno ekitongole ky'amakomera wekimonitaringa kubanga bateekamu okusaba okweyimirirwa naye ono okweyimirirwa ne bakugaanira ng'okusinziira ku Justice Emmanuel Baguma ali mu musango guno yategeezezza nti nno Dr. Kizza Besigye kimugwanidde ateekemu
balooya abalala bagenda okumuwolereza. Dr. Besigye n'akalambira n'agamba nedda kino sigenda kikola. Lwaki? Kubanga nina eddembe okulaba nti nno nfuna mbeera ne bannamateeka bange benkoze eki bannamateeka bange bempuliramu emirembe. Mwabasiba Kalula mwamudipotinga, Elias Lukwago mumusibye, naye bebokka bempuliramu emirembe era bebokka benjagala. Kale n'agaana n'agamba kabagira babeera mu komera tebakirinako buzibu not until nga bakansozi baabwe babakkiriza okutandika okubeeyimirira. Yagambye tagenda kukkiriza gavumenti bino byegamba simanyamu bafune bakansa abalala bagenda okukkira nga naye bakolera gavumenti. N'agamba nedda, it is better we stay in custody paka nga ensonga zaffe zikoleddwako ez'okulaba nti ne Muhoozi Kainerugaba ajje era yainsistenze Muhoozi Kainerugaba ajje yennyonnyoleko ku bino ebyamuwawaabirwa ebyokumthreateninga kubanga yavaayo n'ategeeza nti no agenda kusiba buli omu oyo eyewaana oba agenda okuvaayo okumuggula kusimanyi okumusavinga empapula zino eza kooti. Muhoozi Kainerugaba yakola tweet eba yakola post nga ategeeza nga wagenda okutta Besigye. Kati Besigye kuno kwe yasinzidde n'agamba ono ngenda muggulako omusango ogw'okuntiisatiisa okunzita. Kale nno byebyo ebyabadde mu kooti nga Besigye akomezeddwawo era the court has now fixed two separate matters: a bail application with a compressed hearing schedule the defense is calling unrealistic given they are preparing from prison, and a human rights enforcement case against General Muhoozi Kainerugaba and two military officers accusing them of violating Besigye's fair trial. So this is now this is as much a story about access to justice as it is about the underlying treason case. When the two lawyers, a defendant explicitly want one hospitalized after arrest and two deported, a court insisting the trial clocks keeps running raises a real fair trial question regardless of where you stand politically on Besigye himself. So eyo case eya Dr. Kizza Besigye ekyayimiridde bamugambye afune bakanso abalala. Unless we find a solution to the crisis of representation, it's very difficult to see how we shall proceed. Believe that maybe the intention of this chair and our legal team is to make it impossible for us to have lawyers of our choice, so that then the state can be our lawyers, just give us lawyers. Insist on our right of representation by lawyers of our choice, and until that is possible, or until court directs, it's only prudent for us to remain in our prison until further notice. Lawyers of the accused persons be permitted to bring in and take out of the facility on each day of consultation a projector and whiteboard stroke background. Response: 2 laptops, mobile phones, ear stroke, headphones, and mini sound speakers. Story may be story endala. In fact, ku story eno eya Besigye Museveni alina waagyogeddeko era agyogeddeko bw'ati n'agamba akooye katemba wa Besigye era nga tagenda kufuna beyiro wabanga aganye ate okulaba nti nno atandika okwewoza kutagenda kufuna beyiro webiti webadde Museveni ng'ayogera. To show the impunity, take the case of Besigye, Dr. Besigye. He was arrested on the 17th of November 2024. It is now almost 2 years. All this time, however, he has been refusing trial, misusing the legal system. Why would this great democrat and human rights fighter spend so many calories on refusing to come to trial
where he has got opportunity to prove his innocence and expose the undemocratic behavior of the dictatorship of Museveni and his family. What is the problem? Because the dictatorship of Museveni and his family is imprisoning Besigye wrongly. Come to the court and expose it. Why do you spend so much time avoiding court? Second question, why should the legal system for so long allow an accused person to just refuse to be tried? Somebody who's accused says, I don't want to be tried, and he's not tried. Is that a good system or what? How can somebody who's accused say, I don't want to be tried? Kati waliwo olutalo lwabaluseewo mu South Africa era nga abantu bakansangwa, is it the right word? Abawangayira mu South Africa oba abazaalwa mu South Africa abaddugavu bava ne bawa ennaku z'omwezi nga 3 okulaba nga buli mugwira yenna omuddugavu atalina biwandiiko oba olina ebiwandiiko oba operatinga business okulaba nti no baamuka eggwanga erya South Africa. Era wano gavumenti ya Uganda wekyagituuka matu nga omanyi nti no ba South Africans they have that is xenophobia era nga batera nnyo okwekalakaasa, batera nnyo okutta abantu, kitta abantu kibeera kingi. Kati gavumenti ya Uganda olwakigudde mu matu saako n'endala za East Africa ne Africa okutwalizamu nga Ghana, Nigeria, Tanzania, Rwanda basazeewo okugyayo abantu baabwe. Era okugyayo abantu baabwe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yataddewo ennyonyi okulaba nti negenda ejjayo abantu ababadde beewandiisiza nga bali mu 7 era basobodde okuleetebwa mu Uganda era nga first batch yaleeteddwa babadde abantu 273 era nga bano bayingiddewo mu ggwanga ku lunaku olw'okutaano ku makya era nga bajjidde mu nnyonyi eya Uganda Airline era nga bayaniriziddwa acting foreign affairs minister that is Haruna Kasolo ne Uganda's ambassador to South Africa that is Paul Amoru ne second third flight for era n'ekibinja ekirala nakyo ne kijja mu Uganda ku lunaku lwe lumu olw'okumeka olwa Friday. Yes, abantu beeyongedde era nga kati bali abantu omutwalo gumu abantu 1,200 basooka nga bali 7 kati bali 1,200 abatandise okwewandiisa okulaba nti no bakomezeddwawo batwalidde ekyankwanza abamu okulaba nti batendekebwa mwoyo gwa ggwanga ate Museveni yabasuubiza n'okubafunirayo akantu okulaba nti no batandika obulamu gomanyi nti no baavuddeyo nga tebeetegese bizinensi zaabwe ezimu bazireseeyo abamu bazze nga tebalina kintu na kimu kale no bwetyo ensonga bweri. To our detainees, ladies and gentlemen, my brothers and sisters, we understand that transitioning back home under these sudden stressful circumstances is very difficult. However, I received your request through my brother Paul that you would wish to meet with His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni so that you can share your experiences and pain with him, and him being a parent, when I delivered the same, he actually welcomed the idea. The government of Uganda, through the Ministry of Foreign Affairs, Diaspora Department and other partner agencies, is putting in place mechanisms to support your reintegration. Uganda's economy is expanding, and actually, I must say that you committed no offense in going to South Africa to look for green pasture. But I must confirm to you that the green pasture is actually now in Uganda here, your country. I have been hearing about rumors that when you come back home, our government is going to arrest you.
Please, feel at home. You are Ugandans, and really, you are part of us. You committed no offense going to South Africa to look for greener pasture. And equally so, you have committed no offense coming back home to contribute towards the development of your economy from here. Muna-Uganda yattibwa mu South Africa ayitibwa Niwamanya Wilbur era nga ono yalumbibwa abasajja bano abateeseteese okwekalakaasa kuno mu kibuga ekiyitibwa KwaZulu Natal Province era okusinziira ku Uganda's High Commission yavaayo n'esaba eggwanga erya South Africa okulaba nti no etandika okunoonyereza okunzita omuntu waabwe oba Muna-Uganda engeri gye yafuddemu n'okulaba nti neevunaana abo abakikoze era South Africa avaayo neetegeeza nti akakwata abantu 9 era nga bano be badde benyigira mu kwekalakaasa okutwala okusanikidde South Africa yonna. Amawanga nga Uganda, Zambia, Namibia, Ghana, Nigeria, Malawi bano batandise okujjayo abantu baabwe okulaba nti nno ate tebafuna buzibu baveeyo badde okwabwobwe naye ng'ate waliwo bano abadde baseketera gavumenti oba babadde bavuma gavumenti omuli Wuma Lukisekka ne Dogo Nation ya London bano bo tebasobodde kulabikako kigambibwa nti no bo bakyekwesa mu South Africa nenga gavumenti yatibudde netegeeza bwe baba nga bewandiise voluntarily tebabalinaako buzibu bajja bakomyawo tewali buzibu bwe bajja batuusaako naye nabo baawalidde era bingi bye baayogedde ku nsonga eno. You know, we always have to go through protocol, and he has been on calls ever since we started engaging this until today, and we met him here. So if we don't thank him enough, there is a lot that we can give on the history of South Africa. The xenophobic attacks have really affected fellow African brothers. And most of the people you see here, some of them ran away without even another clothes to put on. We have people here who have come with no suitcase. They've come empty-handed because they couldn't wait when these attacks were coming towards their homes. We have mothers. In this aircraft, we had 122 young kids. Most of them with single mothers. And you know the reason. It's everywhere. Kati story endala ekyali fresh ekutta abantu mu babiro Chris Obore onono nga yabadde nfanfe wa Anita Among yakwatiddwa era ngono yabadde akulirwa ebya communication mu parliament onono yakwatiddwa ku kubulankanya ssente. Story eno ekyadivoping era ono yatwaliddwa mu kkomera era nga ayigiggi akakiiko akanoonyereza ku buli bw'enguzi kavuddeyo ne kamukwata ne banne abalala babadde 5 nga omusango gubavunaanwa babaddeko ensimbi ze badde bajja mu kitavu kya palamenti oba ssako ya palamenti ne bazeezibika era ssente nnyingi nnyo era we nkusomerako wano the numbers here are staggering. The group is accused of causing a financial loss exceeding 27 billion shillings. Some reports put related figures close to 37 billions once money laundering counts are included. Obole himself is charged with embezzling 5.25 billion shillings. That is the Director of Human Resources, that is Daniel Adilo, faces the largest individual allegation of embezzling 14.6 billion shillings. The rest of those charged include senior figure from the Speaker's Office, Protocol, Research and the SACCO's own CEO. Kati bano bateeteddwa mu kakiiko basimbiddwa mu kakiiko akanti
mu kooti ya anti-corruption court era bano ne batwalibwa e Luzira prison okutuusa ngenda kuz'omwezi 7 we bagenda okukomezebwawo ate bawulire omusango guno ogw'okubulankanya ensimbi oba ogw'okozaamu ensimbi. Partly money laundering charges actually falls outside the court's jurisdiction and will need to move to high court. Omusango guno gugenda twalibwa mu high court gye bagenda otandika okuvunaanwa. Chris Obore twalabye amaka ge esaidi z'Ebukedia manene gatamegana ng'omuntu y'omu ku badde banfanfe era y'omu ku yasanyuka ennyo nga honorable Anita Among awangudde obwa speaker. Ono nno azze ng'abeera ku lusege lwa Anita Among era abadde amuwolereza nnyo ku byonna ebadde bivunaanwa Anita Among. Anita Among we twogerera akyali mu busibe oba home arrest era nga abakulembeze b'ennono okuva mu Teso sub-region baavayo ne bamukyalirako omwali emolimoli that his highness bamukyalirako maka ge ne bamuvuuzaako naye okusinziira ka video ke nalaba nga he was limping, ng'alaga nti talina maanyi. Jjukira twafuna amawulire nga kigambibwa nti alina clot mu kugulu era okugulu kwe kuzimbye era waliwo ebifaananyi byali bitambuzibwa naye lwakuba byali bya AI nga biraga nti omukyalo ono ali bubi yeetaaga medical attention. Kati okukwatibwa kw'abantu bano abadde bakola naye ababadde ku lusegere kitegeeza ki? Batwaliddwa e Luzira ye tannaba kuvunaana omusango nagumu naye ate kimwongeza okumuteeka ku mwanjo okulaba nti no naye atandika okuvunaanwa. Owulidde ensonga eyo, atandika okuvunaanwa. Kale no tulinze ki ekigenda okumutuukako. Museveni anaamusonyiwa kubanga abakulembeze oba mu Teso sub-region baasabye Museveni okulaba nga amuddiramu, okulaba nga akola ki? Amuddiramu, amusonyiwe. Engeri gy'abadde nti n'abadde aweereza bulungi, amusonyiwe naye nga eyo y'ensonga tannaba kulabikako mu public naye public gye twasinze mulabako abakulembeze bano nga bamukyaliddeko naye nga kiraga nti okay ali healthy naye ng'era alimu obulwadde nga tasobola kutambula bulungi era nga muno mu ndwadde z'alina mulimu hypertension, mulimu blood pressure, mulimu diabetes ne blood clot mu kugulu oba yafuna cancer, something like that. Ate nga accounts ze zonna bazifreezing eza ssente, assets ze zonna bazifreezing, emmotoka ze zonna bazimuggyako, investigations zikyagenda mu maaso ewa Anita Among. Omuntu yekka asobola omutaasa ye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Kale no zeeze ensonga eza Anita Among. Kikyolowooza ku stories zino zonna ezibadde zihappeninga n'endala nnyingi nnyo. Museveni avuddeyo n'ategeeza nga bano abakwatibwa ab'ekibiina ekya National Platform tebagenda kuweebwa bailo until nga amaze okufinalizinga kubanga waliwo information nti no bano banditaataaganya okukola ki obujulizi saako n'okulaba nti nno ate tebakomawo mu kooti. Kale alina byategeeza wabadde mu kulaba nga ayogerako eri eggwanga olunaku olw'omukaaga. Zeeze ensonga kikyolowooza ajja kumpa endowooza yo mu comment section. Teerabira ku subscribinga, ku likinga na ku sharinga ku social media Uganda. Manya nze Mr. Essential wakati era yinze amata agatafa kulwa Katonda n'ensi yange. Tusinkana ate mu video zetunaaba tukoze mu wiiki eno tutunuulira ensonga ezo ezize zitambula okwetoloola mu ggwanga saako n'ebweru w'eggwanga. The arrested opposition lawbreakers may not get bail because they threaten the security of the witnesses, because some people have been saying, you give these people bail, give them bail. Yes, but because they are not Democrats, when we release them, they attack the witnesses. You cannot have democracy without people with the spirit of democracy, with fascists. Why should you intimidate a witness if you are innocent? Why?